Bangladesh is a fertile land located at the northern edge of the Bay of Bengal. This land of rivers has almost 160 million people, making it the 7th most densely populated country in the world. The country contends with numerous natural disasters every year, having to rebuild communities with minimum resources. World Vision began operations in this land in 1970 with over $2 million in emergency relief supplies to the cyclone and tidal wave affected people in the coastal districts of Bangladesh. During the Liberation War in 1971, World Vision provided food, clothes and medicine to Bangladeshi refugees who took shelter in India and continued to provide relief assistance to over 2.5 million people who came back to relocate from India. Responding to the invitation of the government of Bangladesh in 1972, World Vision, along with few other international organizations, started working in Bangladesh. You know, Bengal is a wonderful country. It has very big resources, very good fertile land. And I appeal to you, for the sake of the humanity, all over the world, all the states of the world, to come to the rescue, to save the hungry millions of my people, because they are dying. During this time, World Vision also assisted with road building, land clearance, excavation of wells and canals, repairing schools and colleges, and providing dispensaries. The organization has since expanded its program to cover 67 upazilas, positively impacting the lives of 4 million people through its various interventions. World Vision's development approaches have evolved since the 70s, moving from relief to family development and now integrated community development. The first decade of World Vision's actions involved assisting the war-torn country with relief and rehabilitation efforts. World Vision Bangladesh started child sponsorship program in 1973 in Durgapur and Mymensingh. বিরিশিতে 72 সনে এসে তারা রিলিফ কাজ আরম্ভ করলেন, চাইল্ড স্পন্সরিং প্রোগ্রাম চালু করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে চাইল্ড কেয়ার প্রজেক্ট আর ফিডিং প্রজেক্ট এইগুলো স্কুলে চালু করলেন। ওয়ার্ল্ড ভিশন আনুষঙ্গিক সাহায্য দিয়েছে, যেমন স্কুল বিল্ডিং তৈরি করার জন্য বালি, পাথর বা মাটি উঠানো, আর্ট লিফটিং এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচারের উপর ওয়ার্ল্ড ভিশন প্রথম শুরু করে কাজ। এখানে বলতে গেলে শিক্ষা বোর্ডের প্রোগ্রাম, ওয়ার্ল্ড ভিশন প্রোগ্রাম একই সাথে মার্চ করতো। তখন স্পন্সরশিপ প্রোগ্রাম ছিল আর ফিডিং প্রোগ্রাম ছিল। 10টা সেন্টারে আমরা পরীক্ষামূলকভাবে ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম করতাম। বর্তমানে যে ওয়ার্ল্ড ভিশনের সাহায্যে এই এতদ অঞ্চলের শিক্ষার হার এখন প্রায় 90-এর কাছাকাছি চলে গেছে। Gradually, World Vision started a child care program providing direct assistance to children ages 4 to 14. During the 1980s, the organization experienced tremendous growth and initiatives to build local leadership were taken. World Vision started 76 projects, including support for flood victims, Dhaka Shishu Hospital, Chanpara Project for Bastuhara, Polli Shishu Foundation, Burmese Muslim refugees in Cox's Bazar, and many other activities. A major move was made from traditional child care to all-round development, including physical, mental, and moral. During this time, World Vision Bangladesh was appreciated by the government of Bangladesh for its immense response to natural disasters in Bangladesh. Along with many other disasters, flood in 1983, 1988, cyclone in 1985, 1991, 1998 and cedar in 2007 caused serious damage to the nation, crippling the fragile economy of the country. Based on local needs of disaster-affected areas, World Vision Bangladesh provided support in rebuilding roads, dams, schools, houses, bridges, latrines, along with the housing materials, seeds, food staff, clothing, medicine, boats, and fishing nets. Most significantly, World Vision implemented post-disaster agriculture rehabilitation schemes and built 540 multi-purpose cyclone and flood shelters in the most disaster-prone areas in Chittagong, Cox's Bazar, and Bagerhat districts. World Vision Bangladesh strengthened its networking with a variety of agencies and churches.
World Vision Bangladesh has worked in partnership with 16 organizations. In the late 90s, the World Vision Partnership adopted a new development approach called the Area Development Program or ADP with 15 to 20 years commitment working alongside the communities in a designated geographic setup. The aim of the programming model is to bring fullness of life to the children, families and communities. World Vision extends assistance to all people, regardless of their religious beliefs, gender, race or ethnic background. Through 518 community-based organizations, financial independence of 200,000 women has been ensured. World Vision Bangladesh is providing different types of income-generating trainings in agriculture and non-farm components, helping them to increase access to local markets to sell their products. As a result, women are participating in decision-making in family as well as community level. 4 বছর যাবত আমি এই কাজ করতেছি। আমার আগে ইনকাম ছিল না, সুখ শান্তিও ছিল না। এখন আমি ইনকাম করতে পারি, আমার পোলাপানের লেখাপড়া করে দিতে পারি, আমার পোলাপানের সাজ পোশাক করে দিতে পারি, আমি নিজেও আমার টাকা আমি অনেক সময় আমার চাহিদা মেটাতে পারি। Working for children's empowerment, it formed 463 child forums, where 57% of them are girls. Through these child forums, children are raising voice to establish their rights. They are working to reduce child marriage, dowry, trafficking, and abuse from their communities. আমরা এই চাইল্ড ফোরামের সাথে সম্পর্কিত থেকে আমরা এলাকাতে আমাদের যে সামাজিক বিধিগুলো রয়েছে অর্থাৎ যৌতুক, বাল্যবিবাহ এগুলো সম্পর্কে লোকদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করি। এর কুফলগুলো আগে অনেক বাল্যবিবাহ দেখা দিত, অনেক যৌতুক প্রথা এবং শিশুশ্রম এগুলো ছিল, কিন্তু বর্তমানে আমরা যেহেতু এই সমস্ত বিষয় নিয়ে কাজ করছি সেহেতু এই সমস্ত বিষয় আমাদের এলাকা থেকে এখন অনেকটাই কমে গেছে। অনেক সময় অনেক বৃক্ষরোপণ আমরা অনেক বৃক্ষরোপণ করছি, অনেক কিছু করছি, ভাঙা রাস্তা নির্মাণ করছি, তারপর এই যে গাছ লাগাইছি পরিবেশ বাঁচানোর জন্য। তারপরে আমরা যৌতুক, সবচেয়ে বড় যেটা যৌতুকটা দূর করছি আমরা আমাদের এর থেকে। তারপর বাল্যবিবাহটা আমরা অনেকটাই দূর করে ফেলেছি। আশা করি এটা একটা খুবই বড় একটা সমস্যা ছিল আমাদের সমাজে, বাল্যবিবাহটা আমরা এটাই অনেকটাই দূর করে ফেলেছি। আশা করি আরও অনেকটাই পারবো আমরা। Child sponsorship has created opportunities and provided service to children who would not otherwise have the chance. World Vision programming has benefited children through child protection, food security, HIV and AIDS awareness and prevention, and access to clean and safe water, healthcare, education. Dr. Nirjhar from Bidishiri is one of those lucky sponsored children. খুব ছোট যখন ছিলাম, ক্লাস 1 কিংবা 2, তখন থেকেই আমরা আসলে ওয়ার্ল্ড ভিশনে আমাদের যাতায়াত ছিল। ওয়ার্ল্ড ভিশন একটা মানুষকে শিক্ষার ক্ষেত্রে সামনের দিকে যাওয়ার জন্য যে সাহায্য সহযোগিতাগুলো করেছে, বিশেষভাবে আমার জন্যে, আমি মনে করি যে ওই সময়টাই যদি শুধু ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট না, এর পাশাপাশি যে কিছু কিছু সৎ উপদেশ কিংবা মানুষকে এনকারেজ করা প্রবণতাগুলো ছিল, এইগুলাই মেনলি বিশেষভাবে আমার জীবনে আমি মনে করব যে এখন পর্যন্ত যে পজিশনে আসছি এটা মূল অবদান আমি মনে করব। ওয়ার্ল্ড ভিশন তারা যে মানুষগুলো রেখে যাবে এগুলোই তাদের সাক্ষ্য বহন করবে। আজকে এই ওয়ার্ল্ড ভিশনের 500 টাকা স্টাইপেন্ড যদি আমি সেই সময়ে না পেতাম, আমার মনে হয় যে আমার এই পর্যায়ে আসা কখনোই সম্ভব হতো না। ওয়ার্ল্ড ভিশন আমার এলাকায় বা আমাদের পরিবারে যে অবদানটা রেখেছে সেটা এক কথা আমি যদি বলি যে ওয়ার্ল্ড ভিশনের কারণে সমাজে, পরিবারে আমাদের কোনো ভাই বোন বোঝা হয়ে ওঠেনি। আজকে একটা সংস্থা সমাজের চিত্র পাল্টে দিতে পারে, সামাজিকতা পাল্টে দিতে পারে, সমাজের অবস্থা পাল্টে দিতে পারে, পরিবারের অবস্থা পাল্টে দিতে পারে। এগুলোর অনেক উদাহরণ না খুঁজে যদি আমার পরিবারকে আমি যদি বলি, আমরা আসলে we are transformed. Present country strategy of the World Vision Bangladesh focuses on transformational development of communities to change socio-economic landscape while empowering communities with resilience against natural disasters. Specific areas of focus in the strategy are
humanitarian and emergency affairs, maternal and child care and nutrition, HIV and AIDS, education, food security and economic development, gender and development, child rights, institutional capacity development. 13 national directors have led World Vision Bangladesh in the last 40 years. Mr. Bernard Barron, Mr. Todd Lehman, Mr. Benjamin Fernando, Mr. Ellis J. Schenk, Mr. Milton Cook, Mr. Paul William Jones, Mr. John Key, Mr. Harvey Ryan, Mr. James Hilton, Mr. Fram Jahangir, Mr. Edward Salvanayagam, Mr. Vincent Edwards, and Mr. Yan Devol. World Vision Bangladesh is proud of being a development partner of the government of Bangladesh in the last 40 years. Changing the lives of millions, World Vision Bangladesh will continue supporting the communities to improve the lives of the most vulnerable people and help bring them out of the cycle of poverty. Much has been done, but there are a lot more to do. Our vision for every child, life in all its fullness, our prayer for every heart, the will to make it so.